register numerous achievements in policing, as well as creating a general atmosphere of calmness, togetherness, and a sense of belonging we are witnessing today. We have a sense of belonging. OCHOLA further gave highlights of the roles he has done throughout the 36 years he has served in the Uganda Police Force. 2nd of January this year, I made a service record of 36 years in the Uganda Police Force, having joined the institution on the 2nd of January 1988. At this occasion, on the 3rd of January this year, I wrote to the Honorable Minister of Internal Affairs, who is the chairman of Police Authority, requesting to conclude my tour of duty due to personal and domestic issues that require my personal attention. You are aware of what issues I have now, personal issues. Today, I am delighted to be standing before you, not standing, sitting now, before you this day to give my stewardship report and hand over leadership of this great institution to the new IGP. Now, since there is no IGP appointed, I will be handing over to a caretaker who is the DIG. He went ahead and handed over various items to the Deputy Inspector General of Police, who will now be the acting IGP until President MUSEVENI appoints a new one. I assure you that what you have left, where you have left us, we shall continue this work and push this country and this institution to further heights. Who is former IGP John Martins OKOTH OCHOLA. OCHOLA was born in 1958 in Agumiti village, Mulanda sub-county in Tororo district. He attended Abweli Primary School, Rockview Primary School and Kisoko Boys Primary School, where he sat his primary leaving exams. He attended Namiliango College, where he obtained his UCE and USCE certificates. He later joined Makerere University, where he graduated with a Bachelor's of Law in 1983. The following year, he obtained a postgraduate diploma in legal practice from the Law Development Center. In January 1988, OCHOLA joined the Uganda Police Force as a cadet assistant superintendent of police after undergoing training. In February 1989, he was posted to Entebbe International Airport as the officer in charge of airport security. He also served at Entebbe Police Station, Buganda Road Court, where he remained for 3 years. He was then posted to the Uganda Police Headquarters as the acting Assistant Commissioner of Police in the Legal Department. In May 2001, he was appointed the Deputy Director of Criminal Investigations and remained in that position for 7 years. In 2008, he was promoted to Commissioner of Police and later confirmed as the Director of CID. In 2009, he was promoted to the rank of Assistant Inspector General of Police and made a Director General duties. In August 2011, President MUSEVENI appointed him the Deputy Inspector General of Police, deputizing General Kale Kayihura. On May 4, 2018, OCHOLA replaced General Kayihura as the Inspector General of Police. Rachel Nachwala reporting for the news. During a closed meeting held this morning at the Uganda Police Headquarters in Naguru, the outgoing Inspector General of Police John Martins OKOTH OCHOLA handed over office to his Deputy Major General Kinsime Kasigezi, who will now be the acting IGP until a new IGP is appointed. The development follows the expiry of OCHOLA's second 3-year contract today, 4th March 2024. In his handover speech, OCHOLA highlighted some of the achievements the Uganda Police has attained through his 6-year tenure. The traffic light signals, where they are red and you are not meant to continue driving, please obey, stop and let those who use a foot to cross the roads. Remember that over a third of the people killed on roads are pedestrians, as earlier put.
So when you also step out of your car, you definitely become a pedestrian too. So show more care, slow down, and when you see them, they have as much right to use the road as you do. The directions of traffic and road safety continues with the road safety sensitization across the country, targeting all road users to promote behavioral change. The public can report traffic violation and other complaints on our toll-free number, which is 0800-1990-99. We can also use the social media platforms, including reporting those the errand drivers we have talked about. Thank you so much. Katuddeko mu Uganda, mbalamusiza mwenna. Tuli wano kubanga tubategeeza ebyabadde ku nguudo mu ggwanga mu wiiki ewedde okuva ennaku z'omwezi 25 mu Gwokubiri omwaka 2024 okutuuka ennaku z'omwezi 3 mu Gwokusatu omwaka 2024. Era wiiki eyo abantu 770 be baafa mu bubenje, abantu 399 be bakoseddwa. Mwabo abantu abaafa, abantu 25 bano baali bavuzi aba pikipiki, ate bano bakola obutundu oba ebitundu 34 ku 100. Ne wabaawo abantu 22 bano bali batambuza ebigere ku nguudo be bafiira mu bubenje mu wiiki ewedde, ate bano bo baali bakola ebitundu 30 ku 100. Ate ne wabaawo n'abantu 7 bano abantu 7 bano baali basaabaze ku piki ezogeddwako, ate bano bo baali bakola obutundu 9 ku 100. Ebintu ebyasinze okuleeta obubenje buno, ekisookera ddala kyabadde okuvuga ate nga netuyisa obubi oba netuyisa wetasaana okubanga tuyisiza. Ekyo kyekyabadde ekisookera ddala, ate ne waddako abavuga endiima. Wiiki eno poliisi ey'ebidduka eri mu nteekateeka oba eri mu kutandika ebikwekweto bino wamanga. Ekisookera ddala ebikwekweto kwabo abagoba bonna abavugisa ekimama ku nguudo, kubanga bino byebintu ebyasinze okubanga birabisiddwa okubanga bireeta obubenje okweyongera ku nguudo. Bano abavugisa ekimama naddala nga bavugira mu one ways oba bano abavugira ku pembeni, ate n'abo abavuga nga bayisa obubi oba ne bayisiza we batasaana okubanga bayisiza. Era poliisi ejja kugenda mu maaso n'okukozesa cameras okubanga efuna bano abantu, ate naamwe okusigala nga mutuwa information nga bwe mbadde mukola bulijjo, nga mukozesa emikutu eya social media eya WhatsApp oba n'emikutu emirala okubanga mutuwa information in case nga poliisi wetasobola okubeera, ate nga n'ebyo ebifo kamera za poliisi we zitatuuka, tusigale nga mutuwa eno information, tujasigala nga tugoberera zino emmotoka ne tuziblacklistnga ne tuzifuna. Ate n'ebikwekweto kwabo abavuga endiima, era nga tutandikidde ku luguudo olw'e Kampala Entebbe Expressway
wenjogerera abasirikale bali ku oluguudo nga bakwata abo abali mu kuvuga endima. Ebikwekweto ku bodaboda bigenda mu maaso okukwata abo bonna abavuga nga tebambadde crash elements oba ebikofiira ku mitwe, ate n'abo abavuga nga tebalina reflective jackets, ate n'abo abavuga nga tebalina driving permits. Okusinziira ku ripooti ey'omwaka ogw'2023 eya poliisi ebidduka, ebitundu 95 ku 100 abantu abagwa mu bubenje buno abasingayo baali bano abantu abatambuza ebigere, era kuno kwabula oba kulabula eri abo bonna abakozesa gano amakubo tulina okuba nga twegendereza engeri gye tulina okuba nga tukozesa gano amakubo nga tumanyi nti waliwo ne bano abakozesa ebigere ate abasinze okuba nga bafiira mu buno obubenje naddala guno omwaka oguweddewo. Era tulina okutegeera nti omuntu yenna akozesa ebigere ku luguudo tabeera n'akakisa konna ak'okuwona akabenje in case nga akabenje kano kaguddewo, kubanga teri ekimprotectinga etalinga wa motoka, era nti bwagwa mu kabenje oba motoka emukubye oba piki emukubye teri ekintu kyona ekisobola omuprotectinga. So ensonga lwaki abasinga tulaba nti batuusiddwako ebisego eby'amaanyi oba abamu ne baba nga bafiirwa obulamu bwabwe. Abantu bano abatambuza ebigere ku nguudo abasinga tebamanyiridde amakubo gano, tebamanyiridde emotoka zino, ate abasinga tebamanyi side ki gye balina okuba nga batambula, wadde tugenda mu maaso n'okusomesa naye abamu tebabitegeera, ate abamu tebamanyi nti amakubo gano agasinga ga bulabe ennyo naddala nga tugakolesa okugatambulirako. So kino nekitwetagisa ng'abo abakozesa gano amakubo nga tuvugirako, ekisookera ddala nti tulina okuba nga tukendeeza speed gye tuvugirako naddala nga tutuuse mu butowns oba mu centers ezirimu abantu bangi ennyo. Eno speed tolina okuvuga ng'oyisiza speed ezenkana 5 buli ssaawa, era ne bw'ofuna akabenje ng'oli wansi w'eno speed, omuntu gw'okonyaganye naye aba tasobola okutuusibwako ebisego eby'amaanyi oba n'akoseddwa ennyo. Era tulina okuba nga tuli begenderevu ennyo nga tumanyi nti bwe tubeera ku makubo gano nga tuvuga essaawa yonna wayinza okubaayo omuntu aviira emabega g'emmotoka oba ng'epaakinze oba baasi oba ekidduka kyonna nga kiri ku kkubo. So gwali mu kuvuga olina okubeera mwegenderevu ennyo ng'omanya nti essaawa yonna wayinza okubaayo omuntu ayagala okuba nga asaladde ekkubo. Tulina okubeera begenderevu ennyo naddala nga oli ku kkubo awali abaana abato, naddala nga tuvuga nga tusemberera amasomero, kubanga tumanyi nti ku masomero mubaamu abaana, ate bano abaana ebiseera ebisinga oluusi bazanyira mu makubo gano obanga ne baagala okuba nga basala. So oli bw'osembera awali abaana n'osembera awali amasomero olina okuba nga oli mwegenderevu ennyo nga omuvuzi w'emmotoka. Tulina okwegendereza ennyo abantu abakulu, abantu abalina obulemu abaagala okukolesa gana makubo nga basala, kubanga buli bw'aba asalaye tasobola ate okwanguwa oba n'akolesa obwangu nga omuntu omulamu ennyo oba omuntu akyali muto. Tulina okuba nga tukendeeza speed gye tuba nga tuvugirako bwe tusembera amasomero ne bwe tusembera amalwaliro, nga tumanyi nti wano tuexpectingako abaana nga basalagana amakubo bagakolesa oba abalwadde
abali kugana amalwaliro. Buli bwe tutuuka ku zebra crossings nga tuvuga emmotoka tulina okuba nga tuwakaaganya abakozesa ebigere ne basala amakubo gano, ate tetulina okuyisa nga tusemberera zebra crossing oba nga tugituuseeko, kubanga oba tosobola okulaba oyo omuntu w'ebigere atandise okusala ekkubo ng'akolesa zebra crossing eno. Abantu b'ebigere abamu era batera kusalagana amakubo nga bakolesa zetuyita traffic light signals, era omuntu yenna akolesa ekidduka ku luguudo alina okuba nga agondera gano amateeka oba traffic light signals. Era buli bwe tusanga ebitaala nga myufu byebiriko ekitegeeza nti emmotoka zirina okuyimirira, ate buli bwe tulaba omuntu ow'ebigere nga kakiragala oyo alina okuba nga asala. Ebiseera ebisinga tulabye ng'aba bodaboda ebitaala ebimyufu weebiri ate nga bo bavuga nga bagenda, ekyo era kimenya amateeka, so tulina okuba nga tuwakaaganya abantu ab'ebigere nabo ne basala. Ala nga bwe twakirabyeko nti abantu abasinga obungi omwaka ogweddewo ebitundu 37 ku 100 be bantu ab'ebigere abaafiira mu bubenje buno, era nti kino kitegeeza buli bwe tuba nga tuvuga ku makubo gano tulina okuwakakisa ab'ebigere okuba nga bakolesa gana amakubo obulungi, ate nti nawe olina ojjukira nti buli bwova mu mmotoka nawe ofuuka wa bigere ku luguudo. So ensonga lwaki twetaagisibwa okuba nga tuwa akaaganya ab'ebigere okuba nga bakolesa amakubo gano ne tubawakakisa ne basala obulungi nga tetubavugidde obubi oba nga tetubakoonye nga bali mu kukolesa gano amakubo. Ekisembereyo ddala tulina okutegeera nti obutebenkevu ku nguudo buvunaanyizibwa bwa buli muntu, era ffenna tulina okuvaayo ne tukwatira wamu okulaba nti amakubo gaffe gali seefu buli muntu okukolesa. Poliisi y'ebidduka egenda mu maaso n'okuba nga esomesa mu ggwanga lyonna okuba nga egezaako okutereeza oba okupromotinga empisa ennungi oba enneeyisa ey'abavuzi ku nguudo. Era tusaba abantu okusigala nga muripootinga ebyo byonna ebitali birungi, abavuga obubi ebiri ku nguudo nga muyitira ku ssimu yaffe eya toll free oba gyemutasasulira oba gyetasasulira ya bwereere, ekyamanyi okubeera n'omuliro ku ssimu yo ne bwanga tulina airtime osobola okugikuba. Ebyo byonna ebitali birungi ku luguudo mukube n'essimu mutuwe information 0800 19 sigala nga tukolesa n'emikutu egy'enjawulo egya WhatsApp oba Twitter oba n'ebirala nga mutuwa information ebyo byonna ebitali birungi ku nguudo. Era naffe tubasuubiza nti tujja nga tubigoberera ne tukwata abo bonna abamenyi b'amateeka ag'oku nguudo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Let's proceed. It's still morning. In the interest of time, we shall not talk about sports, but we are going straight to press briefing. Sometimes you ask us questions on sports matters, but we shall leave that for another day. The general security situation in the country remains peaceful and calm. Within the country and along our borderlines. It is probably in the Karamoja Mount Moroto region that we carried out
our joint territorial teams of the UPDF and police has to carried out an operation to flush out Turkana warriors who had illegally entered into the country with the cattle. And you know, there are protocols, cross-border protocols, which were agreed upon, that when they are coming, they should not come with guns because of the fight against the proliferation of guns within the Karamoja region. And so it was agreed with the Turkana leadership through their liaison officers that the Turkanas who had entered illegally find their way back until another arrangement comes up, which is according to the cross-border transhumance protocols. So that was basically that on the side of the general security situation. Now I want to inform the public that Emeritus IGP John Martins OKOTH OCHOLA Esquire has today handed over office after his contract expiry. So we wish to inform the public that the outgoing IGP Mr. Martins OKOTH OCHOLA today handed over the office of the IGP to the Deputy Inspector General of Police, Major General Tumusime Kasigazi, who is the receiving officer pending the appointment of the Inspector General of Police. This ceremony took place at police headquarters this morning. Joining the outgoing and receiving officer, joining the outgoing IGP and the receiving officer, that is the DIGP, at the handing over ceremony were all members of the Police Advisory Committee. They congratulated the outgoing Inspector General of Police and wished him well in his retirement. You all know very well that the outgoing IGP was very critical to the great success of the Uganda Police Force in the past 6 years, where he led the police to higher levels of achievement with his talent and managerial skills. His tenure was marked by great improved efficiency in police services and modernization of the force. Now, the handing over ceremony also featured highlights of the achievements of IGP Emeritus John Martins OKOTH OCHOLA. Now, when you see this book, it is the handover report, and it highlights the achievements and even challenges, future directions in there. It is a 308-page document, and you shall have a recording. The IGP was able to, this is his handover speech, which you will get the recording in English. I'll only translate it in Luganda when we go to the Luganda version. Are we together? So basically that is that. For now, you know very well that the DIGP, who is the receiving officer, worked side by side with the outgoing IGP, which allowed him also to see the talent and capabilities of the DIG, who continues to lead the 50,000 police force for now. Now, we have 7 suspects in custody who are linked to the murder by shooting of engineer Daniel Bosa. So we'd like to inform the public that the Joint Crime Intelligence and CID Task Team
in coordination with the Kampala Metropolitan Territorial teams, have in custody 7 suspects, including the hospitalized Luja Noah, who has fully regained total consciousness, together with Mirena Luwenda of OKOTH, for being part of the suspects behind the violent murder by shooting of businessman and clan leader of the Ndiga clan, Engineer Daniel Bossa, on the 25th of February 2024 at around 6 p.m. in Lunguja, as he was heading to his home in Chikandwa zone. Now, we are not coming up with the particulars of the 5 suspects, but the case file has been submitted for now to the DPP pending legal guidance on who amongst the 5 has incriminating evidence for having participated in the murder plot that targeted and eliminated the victim. Now, together with these 7, together with other perpetrators who are still at large but aggressively pursued, are linked to the ride-along killers of Usero Nkuma Enoch and Rujano. A full account of the preparation meetings, planning, acquisition of killer weapon, hiring of killers, and execution of the murder will be availed in due course. You're all aware the deceased was laid to rest at the Ndiga clan burial grounds in Mbale village in PG Town Council yesterday. Our territorial teams in Katonga region successfully policed the burial ceremony, but we want to pledge to the family and all the loved ones that the wanted suspects who are on the run are known, and the pursuit for all those responsible for the violent murder actually remains active and ongoing. And it is against this background that we have come up with a police appeal for Luja Bossa Tabula, and who was the mastermind. Is the one who participated in the hire, in the sourcing of the gun. Now, these are images of Luja Bossa Tabula, who is wanted for being the prime mastermind behind the murder plot up to its execution. This is one of his photos. Another photo of his is like this. He is wanted by the Director of CID in Chibuli for his alleged role in the murder by shooting of engineer. Here's another photograph. I hope it is also clear. This is his national ID, but it may not be so clear. He was just 38 years old, and you find him, you know. So the Luja Bossa Tabula, whose photograph appears above, like I've indicated, is wanted by the Directorate of CID in Chibuli for his alleged role in the murder by shooting of Engineer Daniel Bossa, a clan leader of the Ndiga in Uganda Kingdom. So our joint crime intelligence and CID appeals to whoever has any information which may lead to his arrest and prosecution to pass it in confidence to the nearest police station or ring CID headquarters on telephone number 0741 111 333. A substantial cash reward of Uganda shillings 10 million awaits any member of the public who avails us credible information that can lead to the arrest of Luja Bossa Tabula. He is believed to be hiding in the islands. He is aged 38 and is a resident of Kabango village, Kakola Parish, Mutubagum sub-county in PG district. And he was motivated more so by intrigue, greed and jealousy. So we also want to warn anybody who will be found harboring the wanted
Lujja, Bosa Tabula from the police that he will be charged for harboring a criminal by concealing his arrest with the intent of preventing his discovery or arrest. Now, our CI task team continues to pursue suspects who kidnapped 2 school children and later abandoned them in Chankwanzi. You're aware last week 2 school children identified as Tusingure Fiona, aged 4, and Tandeka Patience, aged 5, were allegedly kidnapped by one of the casual workers at their home, that is in Chirangazi, Nakaseke district. The information that we had, that we shared with you, is that one of the workers, known as Sandy, who was given the task of transporting these children to Apex Model Primary School, which is found in Chirangazi Village, Ngoma Sub-County in Nakaseke district, on the 1st of March 2024, picked the 2 children from their mother under the guise of taking them to school as a routine. And the mom handed over the children, not knowing that Sunday had already hatched a plot to disappear with the children and then demand for a ransom from the parents. So while riding motorcycle Bajaj registration number UFB 009B, he disappeared with his children, and a serious manhunt began. So using advanced technology and intelligence work, the crime intelligence teams working with our territorial teams in Chankwanzi and Nakaseke managed to recover the 2 children after they were abandoned at Kabale village, Banda sub-county in Chankwanzi, after 3 days. They were still in their school uniform, a little bit shaken but in good health. We are happy that they were reunited with their parents after medical examination, and want to give a very huge thank you to our CI task teams, CID, and the territorial units in Nakaseke and Chankwanzi, together with all families, friends, and volunteers who helped in this rescue operation. Efforts are still underway to trace for the suspects and bring them to book. We are looking for Sandy and all those accomplices who were involved. Then also in West Nile region, that is OKOTH district, the police there managed to arrest 3 suspects who kidnapped who kidnapped a fellow fisherman called Ayikobua Xavier, and went and confined him, tortured him with the intent of murdering him. The 3 accused suspects who were arrested, we have Swale Ochan, aged 62, Oromi Chan Felix, aged 38, and Chandiga Stephen, also a fisherman of that is Rhino Camp Town Council. Now these 3 on the these 3 actually managed to arrest Ayikobua Xavier in the waters of River Nile in OKOTH, and then they
alleged that he had actually stolen their fish. So they tied both his hands, legs with ropes and took him to their grass-thatched house, commonly known as Goni in the local dialect. They tortured him and they left him in a very critical condition. A serious hunt for the recovery of the victim was carried out, but as we talk, the victim had not yet been recovered. So efforts are in place to establish whether he's still alive or dead, and we have these 3 suspects for kidnap with intent to murder. Now there is also a matter that one of the political parties, the NUP, has been politicizing the disappearance of a female victim identified as Kemigisha Sharon. Now, we received a report at Nsanji Police in Chengera indicating that where the reporter one Kasozi Haruna, a 31-year-old peasant of Kanyanyaka Wempe, reported that he received a call from his wife Kemigisha Sharon on telephone number 0757 171 598 that she was heading to Chengera for a meeting. That was on the 23rd of Feb at around 4 p.m. The alleged victim again called the husband, that is Kasozi Aruna, at around 6:40 p.m. and informed him that the meeting was still on and it would end very late. So at around 8 p.m. The husband called again the number, but this time the number was off, and tried calling her friends, but none of them had any idea about the whereabouts of Kemigisha Sharon. So since then, a serious hunt for the victim began at Chengera together, and we alerted all other police units as a routine. Of course, efforts to trace the victim went on. The information that we got when we tried to carry out investigations is that there was no such meeting in Chengera where she claims that she had gone. So it made this disappearance a bit suspicious. And we are interesting ourselves to get to the bottom of it. Now that the NUP released a statement today claiming that she has resurfaced after 9 days, we shall need more accountability on her whereabouts. Now, you remember very well the violent murder of 4 business persons in Amudat. We want to inform the public that we have a man arrested for masterminding the murders, where he was targeting his brother, but it also cost the lives of 3 other businessmen who were together with the targeted victim. So the Crime Intelligence Task Team in Elgon region managed to track down and arrest one Binyota Rashid from Bale for masterminding the murder of his brother Binyota Umaru. This is Chimera Sharif. He was arrested to aid in the ongoing investigation where eyewitness statements gave a description that matched his. And I would want, we are told that early in the morning he has been involved in another assault where he assaulted one person inside the police cells badly with other 3 people. So as we investigate the allegations against him of murder of one Aine,
We are also investigating an incident of assault that has happened today early in the morning within the cells of Ginger Road Police, led by this gentleman, Sharif Chimera. So it is very unfortunate that such an incident happened, and we would like to convey our heartfelt condolences to the members of UBC and the family of the deceased. May his soul rest in eternal peace. But an investigation will continue until we determine the people behind this act. Of course, there are different allegations, but police is going to follow out on each and every allegation that is being put forward by eyewitnesses. Others saying it was a lady, others saying it was a man, others saying they were thugs. So all these allegations are going to be followed. The investigation is still open, and I shall be giving you details on what we find during the course of the investigation. Now, our police at Wakiso and that of Bujuko carried out an operation after receiving information on the 3rd, that is yesterday, at about 3 a.m. in the morning, of a group of thugs who were waylaying motorists along Kampala-Mityana highway. And this operation was spearheaded by the OC Bujuko, who swung into action and arrested 12 suspects. Now, this is a robbery. This is a certain type of robbery that had gone down, and in the recent past we had started receiving complaints of it coming up, where people armed with pangas, clubs, waylay vehicle that are transporting goods and also border borders, and make some roadblocks and start extorting money from members of the public and also assaulting them in the process. So they also swung into action with her team and managed to arrest 12 suspects who are with us at Wakiso and also with Juko Police as investigations into the matter continue. We are hopeful that such incidents will be curbed down, and the barriers which were put at Kasana Muduma have been put away, and we shall continue patrolling the area to see that such incidents don't happen. Members of the public or Ugandans should easily move from one district to another as they conduct businesses without being halted by such people who are always after self-gains, of course, which is illegal. There is also an incident of electrocution we are investigating, working with Umeme and other experts. Yesterday at about 7 a.m. in the morning, we received information of an electrocution in the areas of Church Zone, Najanankumbi 2 Parish, Waga Division, in Kampala, where we got reports of an electrocution and fire outbreak in the same place. The officers responded, and we observed that one electric pole had dangling wires which fell on the ground, and it is alleged that these dangling wires, upon falling on the ground, electrocuted and killed 2 members of the public, one Eritrean national, Negasi Meron, 23 years of age. He's a male adult, and a 4-year-old Nakayenga Chloe. This is the daughter of Ntege George Bill. There was also a lady, Kansi Meshavet, 30 years of age, who survived with injuries, and an investigation is ongoing to help ascertain what could have caused this. And we cannot tell whether it was negligence of the people responsible
of these electric wires, or it was something that could have caused this. So we got to know that after after the electrocution of these people, a fire also started and burnt a lot of property within the area. People lost much of their property, including refrigerators, beds, and other merchandise that the people sold in shops. So an investigation is ongoing, and we shall avail more details as they come in. Now, there is a shooting that is under investigation, different from many other incidents. We have a suspect with us. This is a murder incident, or an incident of shooting that led to murder that was registered under Chila Police Division in Chiwologoma. It took place on the 2nd at about 5 a.m. In the morning, where our officer from Chiwologoma responded to an incident of shooting in Bulindo at a bar called Serene Woods Bar, located in Bulindo, Chila Division, Chila Municipality in Wakiso. It is alleged that one identified as Jawiyambe Colbert got a misunderstanding with the waiter in the bar over the balance of 6,000 shillings. And the waiter claimed that she had given the balance back to the to Jawiyambe. Now, Jawiyambe is a UPDF officer. This was gotten to know after this misunderstanding, that he later on, after the misunderstanding with the waiter, went back to where he stays and came back in an army uniform, armed with a gun, an SMG, carrying 120 rounds of ammunition. While Jawiyambe was trying to get access to the bar, he was stopped by a bouncer. We only managed to identify with one name. But the name is Balam, and unfortunately for Balam, when he stopped the guard, the UPDF officer, he discharged some bullets on the ground and also one in the neck of the officer. So he later on sped off back to where he was staying, and early at about 10 a.m. Handed over himself to the police at Chila with his gun and also the 118 rounds of ammunition he had remained with. So he's with us, and investigations are ongoing on the case of murder. Balam was rushed to a hospital in Najera, where he succumbed to the injury sustained in the neck. So the incident is being investigated as a murder, and this gentleman has been charged with murder. We are working with his supervisors, and hopefully he will be handed over to them for prosecution. Uganda. Tulina okunoonyereza kwe tuli mu kukola ku mbeera yabaddewo ku lunaku olwokutaano. Ennaku z'omwezi zabadde ennaku z'omwezi lumu ku ssaawa nga 5 ez'akawungeezi ku kivulo ekyabadde kitegekedde omuyimbi Lydia Jasmine. Twagala obategeeza nti mulimu omuntu omu amanya aine bonus agambibwa okuba nti nno yafiiridde mu kivulu kino.
yafunye ebisago ebyamuviiriddeko okuba nti naafa. Twategedde nti mukozi ng'ava ku Uganda Broadcasting Corporation UGC, era ng'eyo twategeezeddwa be bamu ku babadde bazze okwejumbira mu kivvulu kino. Waliwo akavuyo akabadde okusaawa ezo zennyini 5 ng'oyingira ekivvulu ekyabadde ku Africana. Akavuyo kano ekyazzeewo kuwulira muntu agwa wansi ng'ali mu mbeera mbi. Omuntu ono yagiddwawo era n'ategeeka nti yalina bonus, n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago gye yamaze n'afiira. Kunoonyereza kwatandikiddewo oluvannyuma lw'okuba nti nno nga poliisi tenajjawo muntu ono kumutwala mu ddwaliro, era waliwo abantu gwe batutemezzaako endabika ye n'ennyambala gwe bateebereza okuba nti yabadde emabega w'ekikola kino. N'akwatibwa Kimera Sharifu ng'essaawa zinakuumibwa ku poliisi yaffe eya Jinja Road. Nga bwe tugenda amaaso n'okunoonyereza ku kitemu kino, tukitegedde nti omwami y'omu ate mu kaduukulu mwabadde yeenyigidde mu kulaanagana n'omu ku basibe, wakubye era ng'ali mu mbeera mbi. Twagala obategeeza nti ekikola kino kyennyamiza era tetutera funa biviiramu bantu kufuna bisago byaviiramu kufa, naye nga twagala obategeeza nti tukola kyonna ekisoboka okulaba nti no tuzuulira ddala ababadde emabega w'ekikola kino, era nga bajja bba bakwatibwa batwalibwe mu mbuga z'amateeka kukola ebyettemu. So twagala okusabira ab'enganda zaffe, ab'enganda z'omugenzi kubeera abakakkamu n'okusabira omwoyo gw'omugenzi gumule mirembe. Poliisi yaffe ey'ebujuuko ng'eri wamu n'eya Wakiso balina ekikwekweto kye bakoze kyaviiriddeko abantu 12 okuba nti no bakwatibwa. Abantu bano bagambibwa okuba nti no babadde bakoze road block oba nga bataddewo illegal road barriers ezitangira abagoba b'ebidduka oba abatambuza pikipiki n'ebigere okuba nti no bava mu kitundu ekimu okudda ewalala ng'era babadde basaba ne ssente. Poliisi olwagudde mu matu ga poliisi yasukiddemu nekola ekikwekweto mu yakwatidde abantu bano bwe yasanze n'obubazzi emitayimbwa nga kwotadde n'ebiso bye tuyita ejjambiya. Bano bakwatiddwa era nga bakuumibwa ku poliisi y'ebujuuko ne Wakiso nga bwe tugenda maaso n'okunoonyereza ku kikolwa kino. Tuzze tulaba ebikolwa bino nga biddamu okusituka naye nga twali twabirwanyisa, era bwe tusinze bwe bategeeza nti tugenda kwongeza amaanyi mu bikwekweto mu kulawuna okulaba nti nno obumenyi bw'amateeka bwebuti bukendeerera ddala. Abantu balina okubeera n'omwagaanyo ogutambula okuva mu disitulikiti endala okudda mu ndala nga bwe beetaba mu by'obusuubuzi, ate nga bano okusinga batagetinga basuubuzi batambulira ku makubo ne bababbako emaali yaabwe nga kwotadde ne ssente tebakusanga nazo. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso. Waliwo omuliro gwe tunoonyerezaako gwabadde olunaku lwajjo ssaawa z'abaddemu, era nga guno gwaviiriddeko abantu 2 okufa. Mulimu omuntu omukulu Mero Negasi ng'ono omunansi w'Eritrea ne Nakayenga Chloe omunansi wa Uganda ng'era muwala wa Ntegge George Bill. Kigambibwa ng'omuliro guno tegunnakwata, waliwo waya ezakutuse ku muti ne zigwa wansi ku ttaka, era nga bwe yabadde alinnye ku ttaka eryo amasannyalaze gamukubye, era ng'omu yekka ye yasimattuse Kansime Shavet emyaka 3 ng'ali mu ddwaliro ng'afuna bujjanjabi ku byamutuuseeko. Kunoonyereza kugenda mu maaso nga kulimu kukolebwa n'abakugu okuva mu mezi twagala manya ani atwala obuvunaanyizibwa ku kino ekitole ekyabaddewo. Bantu tiwaliwo ebyakole bye baalimya ku muti ne bakyankalanya oba bo nga bawumemi balina obuvunaanyizibwa ebintu bye baakola tebyali tebitukagana na mutindo. Twagala obategeeza nti okunoonyereza kugenda mu maaso naye ng'abantu abasinga baafiiriddwa ebintu bingi kuba oluvannyuma lw'amasannyalaze okuba abantu waliwo omuliro ogwatuuseewo ne guviirako abantu okufiirwa ebintu byabwe ebibeera mu maduuka nakwotadde n'ebibeera mu maka gaabwe.
okunoonyereza okukyagenda mu maaso. Waliwo omusirikale yakwatiddwa mannya Gyambe Colbert, ono ali ku ranka ya kopolo mu UPDF, era nga yali attached ku division gye bayita first division esangibwa e Kakiri. Agambibwa okuba tino yenyigidde mu ttemu olunaku lwabadde lwa Saturday ssaawa 10 mu bitundu by'e Bulindo mu Kira division, Kira municipality. Agamba nti yawa waiter omutwalo kuba nti agulako ekintu kya 4,000 naye ng'era asubirayo balance wa 600. Bano bagenze mu kwanyisiganya ebigambo ne waitress ono nga amulumiza okuba nti no yamuddiza balance we. Ono kyagamba nti no yali tamuyina, yali tamumuddiza. Ono yavaawo n'agenda ebuwe gye yali asula n'ayambala uniform ye n'omugemera, baguyita mugemera wano, n'adda ku bbaala eno. Ekyomukisa omulungi bouncer yamuyimiriza okuba nti ayingira, naye ekyomukisa omubi ate bwe bakakkanyeeko ne bakuba essasi mu bulago. Bagenza omuddusa mu ddwaliro e Najjeera nga bukeerere. Abasawo bakategeeza nti yabadde amaze okufa. Mulambo gwagidonda okutwalibwa mu ggwanika e Mulago, era nga kunoonyerezako kukyagenda mu maaso. Kigambibwa Gyambe yamala n'adduka naye enkeera yeyanjula ku poliisi ey'Ekira era n'akwatibwa. Ng'okunoonyereza kugenda mu maaso ku ttemu nga tulina essuubi y'okuba nti muno tukwatagana ne bakamaabe okuba nti no tubamukwasa bamuwozese ku ttemu lino. Tuvumirira ekikolwa kino eky'okutwalira amateeka mu ngalo olw'okuba nti n'omufiro obutakkaanya naddala ku ssente nusu 600 ezikuttisa omuntu olw'okuba ggwe olina amaanyi agakozesa emmundu. So ebikolwa bino tubivumirira era tusaba abakulu oba abakulembeze mu byokwerinda mu division ezisinga okubeera nga bagobereza abasirikale baabwe butya bwe beeyisaamu okulaba nti notukomya bikolwa bino etuze tulaba nti byeyongera buli lukya. That's it. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Amaloboozi agambuuza ebibuuzo si gano ge mpulidde ng'agambuuza. Nga luli bwe nakola ngenda kutandikira mu Luganda malirize mu Luzungu. Abaganda bagamba addiringanya amawolu yakola ki? Yagajjamu omukuto. So ngenda kukola ku revision gye twaliko luli. Nkyali ku forms ze tutera okukozesa. So leero ngenda kwogera ku form 3 just ukola revision nga ticha bwe bakola revision mu lesson eddako. Njogere ne ku form 9. Form 9 ye ya renewal. Ate njogere ku bitambula ne forms zino. So okwewandiisa okw'ekikungu n'okuzza obujja endagamuntu kubindabinda. Entegeka zonna zitandise. Luli bwe twajja ku Mande ewedde
twayogera ku foomu esinga okutuwa ebitukwatako gye tutera okukozesa okusalawo oba oli munnansi oba bambi toli munnansi. Obunansi bwakwenyumirizaamu era n'obutaba munnansi bwakwenyumirizaamu kubanga kitegeeza oli munnansi w'eggwanga ki eddala ly'olina okukola ki okwenyumirizaamu. Twayogera ku paati A, paati B, paati C. Ne tulaba nti mu paati A mulimu ebikukwatako amannya, byokola, eggwanga lyo, ekika kyo, gy'osula, gye baakuzaalira ate gy'osibuka. Ne tulaba nti paati C ate yekukwasaganya n'eggwanga lino erya Uganda kubanga tulinamu ebikwata ku taata, maama oba akweyimiridde okugamba nti oli munnayuganda. Nsonyiwe. Paati B yo twalaba nga mulimu polling station neŋŋamba sijja kugyogerako nnyo. Mulimu ebikwatagana na spouse, abaami n'abakyala aba bakwata kwoyo eyewandiisa. Kati leero ekindeese nga bwe nagambye ebintu bisatu. Ekisooka, eyo foomu bw'omala okugijjuza weetaaga bipapula ki ebirala ebitambulira ku foomu eyo. Ekipapula ekisooka kye weetaaga kye kipapula ekikwatagana n'enniini z'abazadde bo oba maama oba taata oba akweyimiridde okutugamba nti oli munnayuganda. Luli twayiga nti oyo abeera ng'asibika in the lineage of your mu lunyiriri lw'abajjajjaabo abazaala taata ne maama. Kitegeeza ayinza okubeera ssenga, maama omuto, kojja, abaana baabwe basobola okweyimirira bamulaga nti ze nafuna endagamuntu enkakasa nti munnayuganda, noono naye muganda wange oba mwana wange oba muzzukulu wange, nkimanyi bulungi nti munnayuganda wadde abazadde be tebalina nniini. Twaddamu ne tukiriziganya nti bino si byakuyiiya, si byakuyiiya kubanga kati ayiiya anaagabanako ID ye nga yeeyimirira omulala, neeyo naye tujja gisazaamu kubanga kitegeeza naawe tetukumanyi bulungi kubanga weesiba ku muntu gw'otamanyi n'ogezaako okumuwa obunayuganda, kitegeeza naawe tujja kuddamu tukwekenneenya oyinza okubanga naawe bambi toli munnayuganda kubanga bw'oba oyina obukwatane n'ono ate ono nga tumaze okumwekenneenya nga si munnayuganda ate gwe obadde omweyimiridde, kitegeeza nti naawe wandiba nga toli munnayuganda. So mmanyi bulungi nti ebimu abalala basasula, abalala bakola bye bagamba, mala gampa abanira tebafaayo. Ku luno tugenda kufaayo nnyo, sifa abaafunye amafuta ng'eggwanga. Kale no katugakuume ng'eggwanga lyaffe, tetujja ku abaagala okubeera bannayuganda tujja bayisa mu mitendera emituufu. Ffe tulina obuwangwa, tuli ggwanga. Omusajja yatuyita the Pearl of Africa, n'agamba abazungu banne concentrate on Uganda. Kati naffe tugenda kweconcentratingako nga bannayuganda. So kyembasaba abeeyimirira nti ono mumanyi oba ono muganda wange
oba anti oba anko oba cousin bwe tunaalaba nga toli temulina bukwataganye oyiya bulamu tekigenda kukwata ku oyo yekka eyasabye naawe kigenda kukola ki kutwaliramu. So ekyo nsaba mukiwulire, nsaba mukyetegereze, nsaba tebabafera. Omuntu tamaga jana gamba mambi ngezaako okwewandiisa mpendaga muntu yo bino gavumenti tebikebera mwattu tubikebera tugenda nabiteeka mu science abikebera obulungi kubanga tekinologiya yagenze yeeyongera asobola okukwasaganya abantu bonna ne tulaba nti waliwo akatakwataganye. So eyo form 3 twakiriziganya nti ejja n'ebbaluwa ya LC omuntu bw'aba alina emyaka 18 n'okusukkamu bw'aba mwana muto ajja na muzadde omwana teyeetaaga kujja n'ebbaluwa ya LC tuba tumanyi nti omuzadde ono yamulabirira. Naye bw'abanga muntu mukulu ajja n'ebbaluwa ya LC ajja ne ID ezo bbiri ezimulaga nti ngambye bbiri naye ajja ne ID emukwasaganya n'Obunna-Uganda either eyinza okubeera ya maama oba ya taata oba biri nenayisemu nemu okweddirangamu nnyo. Kati eyo ye form 3. Eyo form tugenda gisomesa okutuusa nga abantu batandise okugyesomesa ku kkubo kubanga tulina okugitegeera. Ensibuka y'ebizibu byaffe byonna etandikira ku foomu eyo. Omulanga gwe njagala okukuba leero bw'obanga tolina bukwataganye ku muntu tokkiriza kumuwa ID yo nti gwe omweyimiridde. Emisango mingi gya nnagomola ejinza n'okujjako kubanga bwe twekakasa nti ono omuntu si Munna-Uganda ate nga gwe wali omweyimiridde kitegeeza naawe kyandiba nga toli Munna-Uganda. So ebbaluwa ya LC niini oba fotokopi za ID eza omuzadde jjajja oba abaana ba jjajja. Manyi nti muyinza okugamba ekyo kyogedde nnyo kubanga ensobi esinga ziva ku ekyo. Ozokyogera tukikooye abantu abasinga okuba ne kyetuyita citizen verification rejection CV reject kiva ku eyo emboozi eziri mu foomu eyo n'empapula ezeyimiridde foomu eyo tebikwatagana. Oli atugamba Daudi muganda we, Daudi Munyankole, maama we Musoga, ono asaba okubeera kumanyibwa ng'Omunna-Uganda Muganda, maama we Mutooro. Kwegamba n'otandika okunoonya enkwataganya nga kale erinza okuba mu bujjajja n'onoonya n'okebera Abaganda ba Daudi n'okebera naye nga tolaba ki kakwataganye wadde. Ate n'otandika okwetegereza ng'oyo Daudi agenze nga ayimiriridde abantu nga 1,300 nga baabazaala bangi. Kale siganye naye tujja mu kika engeri gy'ababazaala bangi wabeereyo omulala abeeyimirira. Ate kati bali 1,300. Kale baba bali bize tujja kukiyimirizaamu ekyo tunoonye ku balala, tunoonye evidence esingako eyo ekulaga nti oli Munna-Uganda. Awo nvuddewo
kati form 9 renewal kyenina okwogera awo omuntu eyeewandiisa omulundi ogusooka tosasula ssente ya Uganda net wadde ekinusu. Abaana ba nnaku zino bakikaasa buddo nedda tosasula kinusu net no. Okujjako ng'oyagadde express twagitaddeko omuwendo gwayo nga bwe nabagamba ennize regulations nazo zijja kundeeta wano zintuuze nzibannyonnyole ezo ze regulations nga fees bamaze okukola ki okuzikkiriziganyaamu. Kati ekigambo ekikwatagana ne renewal oba okubuza obujja kaadi zino ze tubadde tukutte ezigenda okutandika okuggwaawo. Ezo baganda bange ne bannyinaze foomu tegenda kubeerako bingi, egenda kuwa ebintu bibiri: yingiza nniiniyo, yingiza gy'obeera. Ebintu nniini, amannya ne gy'obeera. Oli ayinza okubuuza ate nniini n'amannya mu mubirina, lwaki bwe singiza nniini amannya tegajjirako? Tetwagala mutandika okukebera nniini z'abantu nti katitekamu eno tulabana erinnya. Gwe yingiza nniini gy'omanyi nti yiyo, oyingize n'erinnya ly'omanyi nti liryo, otubuulire ne gy'obeera. Kitegeeza kaadi empya egenda kuzzira ddala ng'enkadde bwe yali. Ekintu ekinakyuka kyokka ky'osobola okukyusa gy'obeera, place of residence. Kubanga mu myaka 10 oyinza okuba nga wasenguka oba wazimba ennyumba yo oba wadda mu kyalo oba wadda mu kibuga. So ekyo kyokka kye tugenda okukkiriza okukola ki? Okukyusa. Naye bw'oba oyagala kukyusa ojja kugenda ku certificate kye tuyita change of particulars. Change of particulars za kusasula. Ekyo kankiddemu. Form 9 y'okuzza bujja kaadi zino ze tukutte. Terina bingi, ogenda kuyingiza nniini, erinnya ne gy'obeera. Naye bw'oba oyagala kukyusa olwedde bye tulina, kubanga ebikukwatako tubirina era kyova obizza bujja. Naye tugenda kuyingiza bipya. Process eyingiza ebipya nja kugyogerako olunaku ngenda dduwa olunaku lwayo olujja. Bagiyita change of particulars. Yo ejja kusasulibwa. Eno yingiza nniini, yingiza gy'obeera, tekuli ssente. Kati ku renewal kye tukwetaaza kyokka kiri eki. Tetugamba nti jangu ne ID nedda. Tukwetaaza kimu kyokka, ebbaluwa ya LC. Kubanga otugamba nti eri gye wali wasengukayo kati wazze walala. So gwe teweetaaga kuleeta ebisanyizo ebirala, otuleetera kimu kyokka, ebbaluwa ya LC. Ekyobulungi aba LC nabo bajja kuba bali awo nga ozze kuteekamu ebinkumu. So ababadde bayiiya ebbaluwa z'aba LC tujja zibayisaamu tugambe eno gwe wagisitampinga. Bagamba nedda, ate kati nga ebirala biyingirawo. So tusaba tugoberere amatendera, kijja kutwanguyira.
ekisembayo ndooza kyenjagala okwogerako leero kiri nti recruitment yaffe egenda mu maaso. Ndooza tuli mu mitwalo kumpi tunaatera okutuuka 10 abasabye emirimu. Bw'oba olina ebisaanyizo saba, bw'oba tolina ne bw'osaba ebisaanyizo byonna twabiwandiise bulungi kyeweetaaga. Naye kyensinga okwagala okwogerako, bw'oba ng'ogenda kukola mu byalo, making sure nti ekyo ekyalo kyovu obeera kumpi naawo. Kale kampa ekyokulabirako. Nze nva Kabarole district naye sibeerayo. So bwe neewandisa nti njagala kuwandisa abantu b'e Kabarole, district tejja kumanya, tejja kukkiriza, kubanga district yegenda okusonsolamu abantu abakola ki, abawandiisa abantu. Ekyo nakyo njagala kikaatira. District yegenda okukola ki? So ndaba nfuna amasimu bannange, decentralization yajja mu Uganda. District yegenda okusunsulamu abagenda okukola ku district, si idiwanira, si ba headquarter. Ekyo tewaba kulimba, tewaba alya ssente zo, ajja kuba alidde za bwereere. District committee ya recruitment egenda kukulibwa kaawo chief administrative officer. So bw'onooba ozisasula eno nga banira bakugamba nti mpaayo ojja kuba osasula za bwereere za kulya mandaazi, naye nga tewali district yegenda okusunsulamu abagenda okukola ku district. Now I will speak in English. Because repetition is emphasis, I want to bring to bear the emphasis on Form 3. Form 3 is a foundational information collecting tool for the National Identification Register. It is specific to Part 1 of the register. We discussed last week that Part A contains information pertaining to the applicant, details on their names, their occupations, their disabilities, their place of residence, their place of origin, their place of birth, and their citizenship type. I cannot emphasize enough how important it is to tell us the truth in Part A. It's oftentimes in NERA we hear, I don't even know how I wrote that. Now if you don't know, who knows? Who knows? You had a pen, you had a paper. It is not a math exam that you hate math. This is information about you, your name. I hear people on radio, amanya nedobozi gundi. But when it comes to Form 3, amanya nedobozi has a problem. So it's my request that this time as we fill this form, let us take care not to falsify any information. Part B we agreed has information on the voter and on the spouse. And Part C has information on our heritage, bringing into focus your father, your mother, or the person you have chosen to identify you. I want to take this opportunity to say
that if we identify a person who is, for whatever reason, being used as a conduit to falsely identify Ugandans, we will take note and reject the applicant's form, but we will also stop list or mark for further investigation the citizenship of that person. Deep learning analytical tools and different technologies will be used to draw connections. And if they scout you out as a person who is involved in identifying people falsely, the law, the long arm of the law, will reach out to you. But not only that, your own citizenship will come into query. So, your mother or your father can identify you. If they don't have identifiers, your grandparents, if they don't have identifiers, a NIN to be precise, then one of their children who has a NIN. Because we have 27 million people on the register, we have more people registered than unregistered. There should be at least one person in this country who can identify you if you are a Ugandan. Then I got Form 9. Form 9 has only two parts: NIN, name, and place of residence. One would ask that if I enter the NIN and name, why isn't it that you when I enter my NIN, why don't you automatically enter my name? We don't want you to search for people's NINs and names. We must stick to privacy and data protection. So you will enter the NIN that you know, and you will enter the name as it appears on your national ID if you have one, or as it appears pertaining to your NIN. The only thing you'll be required to come for if you are renewing is the letter of residence, especially if you are changing from where you stayed the last time we enrolled you. In the event that you wish to change anything whatsoever on your original application, another process called change of particulars takes over. That is a paying process. Thank you. Are there any questions? Yes. I've been reminded recruitment is still going on for another 8 days. I think we have close to 100,000 or maybe slightly over applicants. I will seek to emphasize that for the bulk of the jobs, shortlisting and interviewing will happen at the district. Don't let anyone fool you and take your money. Please, please, please. Don't let anyone do what? Fool you and take your money. The recruitment committee at the district, the mass enrollment coordination committee is headed by the RDC, but the recruitment committee will be headed by the COW, or the Chief Administrative Officer. I think that's about it. Thank you. Thank you. Please come again. Thank you.
Martin. We have get traffic, then I wind up and we call it a day. I think we can start. Good morning to everyone. Once again, we are here to look at what transpired in traffic for the period of last 1 week, and that is from the dates of 25th February to 3rd March 2024. During that time, we lost 77 people and 399 sustained injuries. Among the dead people were 25 who contributed 34%, and those were motorcyclists. Then 22 people were pedestrians. This was contributed to 30% of the total number of deaths. And 7 people were passengers who were traveling on motorcycles, and they contributed to 9%. The major causes of these crashes were looked at as careless overtaking, being in the lead, and followed by speeding. During this week, we intend to carry out the following operations. Operations on errant drivers who have continued to become a problem and are causing most of the road crashes on the roads. And these ones include those who drive on shoulders, those who drive in one ways, and those who overtake improperly. We are also conducting operations on speed enforcement with much emphasis on the Kampala-Entebbe Expressway. Operations among the borders continue, targeting those who ride without crash helmets, those without reflective jackets, and those without driving permits. But there was no such meeting in Chengera where she claims that she had gone. So it made this disappearance a bit suspicious, and we are interesting ourselves to get to the bottom of it. Now that the NUP released a statement today claiming that she has resurfaced after 9 days, we shall need more accountability on her whereabouts. Now, you remember very well the violent murder of 4 business persons in Amudat. We want to inform the public that we have a man arrested for masterminding the murders, where he was targeting his brother, but it also cost the lives of 3 other businessmen who were together with the targeted victim. So the Crime Intelligence Task Team in Elgon region managed to track down and arrest one Binyota Rashid from Bale for masterminding the murder of his brother Binyota Umaru, when he hired contract killers to target and eliminate his brother over business wrangles in Mbale. The victim, Binyota Umaru, aged 34, was shot and killed together with 3 other businessmen who were in his company. The businessmen included Umaru Walime, aged 40, Ramadan Boy, aged 25, and Abbas Mubaje, aged 23. The suspect admitted to the hiring of the killers, and he played an indispensable part in the planning of the murder of his brother after he conspired with the killers. It is always painful where you have siblings, plotting the murder of their other plotting murders within themselves.
It really shows how our siblings have lost the sense of brotherhood and sisterhood, as well as family bondages. So the suspect was rife with greed and jealousy, and he's being processed on counts of murder and conspiracy to murder. We want, of course, the community in Mbale was shocked and affected by this violent crime, but we want to assure them that all perpetrators who are involved in this murder, now that we have the prime suspect, will be located and arrested. Then we have two sons, including a UPDF officer, who were arrested also for the murder of their father in Sembabule. Our territorial teams in Greater Masaka region and Sembabule district have in custody two sons, including a soldier who conspired and murdered their 64-year-old father, and thereafter hanged his dead body on a jackfruit tree within their homestead. This happened on the 22nd of February. And after that murder, they went ahead and reported a case of disappearance of their father. But the murder plot had already been hatched between Nyesiga Gracious, together with his elder brother Kopolo, of the couple in the reserve force, identified as Asimwe Enoth. So what happened? Asimwe Enoth, the couple, asked Nyesiga Gracious to go and cause commotion in the home, which he did. And when the brother arrived in his military uniform with a gun, he chased everybody from the home, and now they descended on their father, tortured him to death, and then hanged the body on the jackfruit tree. It was after 3 days that Corporal Asimwe Enoth returned, claiming to have learnt about the disappearance of the father, and that's when they went to follow up the matter at Sembabule CPS. However, his younger brother Nyesiga Gracious had already revealed how they had hatched the plot to murder their father, and that is how Nyesiga Gracious and Corporal Asimwe Enoth were arrested for murdering their father. Then there was an employee who was arrested after locking himself in a shop in conspiracy to steal. The police in Kempi North and Old Kampala arrested Ongom Ronald Mukasa, a 20-year-old casual worker, of Sun Hengde, a 46-year-old Chinese businessman who deals in wholesale in the wholesale of second-hand clothes. Now, the suspect in conspiracy with a border rider called Kaboy conspired and hid himself inside the shop. So the Chinese owner locked him inside and left the shop locked. That was around the 26th of February. So that evening around 10 p.m., after getting the loot they wanted, that is 28.6 million cash, a translator gadget, a Wi-Fi system, the DVD-R, extension cables, and so on. The suspect wanted to break out of the shop, but was trapped inside. There's no way he could do. So what his accomplice Kaboy did, he took a hammer, so he started hitting the ventilator so that he can get out, and he was heard by residents who alerted the police at Usafi police post, who caused his arrest. The exhibits of 28.6 million was recovered from him. Efforts are now in place to trace and arrest Kaboy, who is on the run, a border rider of Nansana. Then in West Nile region and Ayivu East CPS,
The police there have a one Agunda James, a 48-year-old peasant of Barosel on Bokolo Ward, for the murder by assault of his wife, called Chandiro Judith, aged 23, on the 1st of March 2024 over denial of conjugal rights. The facts gathered indicate that the couple has been sharing their marital bed but without any sexual activity after the victim, Chandiro Judith, accused her husband for having extramarital affairs. So during the night of 1st March, the suspect picked a quarrel with the wife. She left the bed for him and slept on another mattress on the floor, which angered the husband. He attacked the woman from where she was sleeping on the floor and lifted her up and started hitting her with his fists. The victim collapsed and died. The suspect went and handed himself over to the police. We documented the scene and the body of the victim was handed over to the relatives after post-mortem. These are quite painful incidents. Then we also want to congratulate the Flying Squad unit together with our territorial teams in Bukedi South and Tororo CPS for having successfully tracked down and arrested 2 prime suspects, that is Tabu Haruna and Ojore William, who are part of the gang that has been involved in a series of armed robberies. The suspects were using a gun that had been stolen from a police constable called Otwani. That was on the 6th of January while guarding the Nira Tororo offices. We are happy that we have the right suspects who have been terrorizing residents in Tororo and the neighboring districts. Then our territorial police in Katonga region and Gomba, that is Kanoni, are actively hunting for 2 men who went to the home of a traditional healer identified as Semaguru Hamad, a 48-year-old resident of Kabwire village in Taraji Parish, Madu Town Council. And of course, while they were there, they found a lady called Buyinza Scovia, who was already admitted at the traditional healer shrine. So they started buying beers for the witch doctor up to 11 p.m. where they turned against him and hacked him to death together with the patient that he had at the shrine, that is Buyinza Scovia, a 25-year-old barmaid of Kachinga village in Kabulaso, Gomba. So the hunt for these 2 suspects continues. Then again, we had in West Nile region in Pakwach, we arrested a one called Oyer Oyigi Dennis, a 21-year-old peasant farmer, who also attacked a traditional healer identified as Okumu of Nyakagoti village, Aboko Parish in Pakwach, and also hacked him to death. The victim was of Congolese origin, that is from Deja village, and had come in Uganda last December and started operating a traditional shrine. So that one was also arrested. We have 2 traditional healers who were killed within the week.
We want to caution schools. We had an incident where 2 children were actually killed by lightning. So we had a bad incident of death by lightning thunder that occurred on the 28th of February at Nyakatuntu Primary School in Nyabubare Sub-County, Bushenye District. This incident happened on the 28th of February at around 5 p.m. It so happened that lightning struck the children when it was drizzling and the pupils were out for their co-curricular activities. We have Tinomugisha Paul, aged 7, who was struck by lightning and died on the spot. Then we have 3 other victims: Twinom Juni Brighton, aged 14, Arinitri Dennis, 5, and Puri Rajab, aged 4, all pupils of the same school, Nyakatuntu Primary. Now, this shows that some of the schools don't have the right safety measures. And these are teachers who know the risks and dangers of carrying out co-curricular activities under the rain. The school didn't have lightning arresters, and it cost the life of a pupil, which is very, very bad. So we want to remind all schools, now that we are entering the rainy season, to ensure that they have these lightning arresters in place. Then finally, in Soroti, we have 2 parents who were arrested for child torture and murder. The 2 parents include Eliamo Sam alias Daniel, aged 23, together with his wife Anyado Judith, aged 19, mother to the victim. We want to thank the chairman LC1 called Oparo Stephen, who alerted the police after getting information that Eliano Sam alias Daniel had beaten his daughter Aguti Oliver, aged 3 years, and caused her death out of that aggressive form of punishment. So police was alerted, they responded, found the body at the scene, and they arrested the suspect together with the wife to help in the police investigations. We continue to urge parents to look for holistic ways of punishing children away from physical punishments. These corporal punishment, physical punishments were actually outlawed, and we don't need to continue punishing our children in that matter. Then also to all those candidates who applied to join the police. You remember we ran an advert that ran up to the 18th of February 2024 for 2,500 probationer police constables with the requirements that we listed of UCE together with the other requirements. We want to inform the public that we received over 17,000 applications that we are now sorting out, and the successful shortlisted candidates, remember we want only 2,500, so you can see the demand to join the police or for employment. But we shall bring out the shortlists at the right time
for those who will be going to the next stage of the oral, written and physical exercises. Thank you. Utandike n'Oluganda. Waliwo wadde wagala twogere ku by'omupiira ne sports naye twasazeewo ebyo tujja byogerako oluvannyuma. Naye nga embeera mu ggwanga yaffe Uganda ekyatebenkedde munda mwayo ne mu nsalo zaffe, mpozi mu kitundu ky'e Karamoja, Mount Moroto oba ekitundu ky'e Moroto, ebitongole ebikuuma ddembe omuli UPDF, ASTU n'abapoliisi okuva mu Mount Moroto basobodde okufuumula abaturukana abayingira oba abasobola okwesogga eggwanga n'ente zaabwe nga banoonya amazzi n'omuddo. Bano bayingira mu ngeri emenya amateeka era nga mu bo baali bayingidde ensi yaffe Uganda nga balina emmundu, ekintu ekimenya amateeka. So mu nkolagana eyatuukibwako ebitongole ebikuuma ddembe ku njuyi zombiriri side za Mount Moroto ne Turukana, kyali kyakkirizibwa nti abaturukana baba bajja okulunda tebalina kuyingira na mmundu zaabwe, ate balina okulaba nga ente zaabwe zikuumibwa mu kifo kimu waleme kubeerawo bikolwa bisoomoozo. So bano basobodde okuddayo ewaabwe beetereze, ate tulabe oba banaakomawo. Olunaku lwa leero abadde Inspector General wa Police Mr. John Martins OKOTH Esquire waddeyo office asobodde okuwaayo office y'obwa IGP, n'alyoka akwasa ebiwandiiko omumyuka we Deputy Inspector General of Police Major General Tumusiime Kasigazi ku kitebe ekikulu wane Naggulu. Deputy Inspector General of Police Major General Tumusiime Kasigazi era ajja kusigala mu kifo kye ng'omumyuka nga bw'alindirira mpaka ekiseera we kinaatuuka omukulembeze w'eggwanga awamu ne Police Authority nga balanze Inspector General wa Police omupya oba omuggya. So ababaddewo nga abadde Inspector General wa Police awaayo office ye, mwabadde abakulembeze abapoliisi abatuula mu kakiiko ka Police Advisory Committee. Akakiiko kano katuulako ba directors n'abakulu abali ku level eya waggulu eyo. Inspector General wa Police wumudde kati Mr. John Martins OKOTH akoze omulimu munene nnyo okulaba nga ekitongole ekipoliisi kyongera ku mpeereza ey'omutindo era ng'ono abadde akozesa obukugu bwe emyaka gy'amaze mu poliisi egisukka mu myaka 3 kumpi nga mu 7 okulaba nti atumbula empeereza mu kitongole ekya poliisi okutambulira ku tekinologiya ow'omulembe era mu kuwaayo office olwaleero alipoota enzijuvu ekwata ku mirimu gye gy'azze akola
giri mu katabo kano omuli peegi eziwerera ddala 300 tetusobola bimalayo kati naye nga tujja kufuna engeri gye tubawa lipoota eno era ono alaze nti musanyufu nnyo nti omumyuka we Major General Tumusime Kasigazi gwabadde atambuza emirimu awamu naye ajja kusigala nga atwaliriza obukulembeze nga bwe balinda Inspector General wa Police omupya. Statement y'omukulu eno ngenda kugiyisaamu mu bwangu nga the statement yagikoze mu Luzungu naye njagala njanguye mu Luganda era nga alaga nti statement yange nga abadde Inspector General wa Police Mr. John Martins OCHOLA wano ku kitebe ekikulu ku poliisi e Naggulu nga 4 omwezi ogwokusatu 2024 nga ayanukudde Deputy Inspector General wa Police, Chief of Joint Staff ba Directors n'abakulembeze ba Police Under Secretary n'abo bonna ababaddewo ng'alaga nti nga 2 January 2024 yaweza obuweereza mu poliisi obw'emyaka 36 oluvannyuma lw'okuyingira mu poliisi nga 2 January 1988 era nga mu kiseera ekyo yasobola okukuzibwa okutuuka ku ddaala lya Inspector General Police era ayagala okulaga nti kibadde kya ssanyu nnyo okuweereza mu biti ebirala omuli ng'omumyuka wa police nga director owa special duties, yaliko director wa CID, yaliko deputy director wa CID, yakulemberako ekitongole ekitwala amateeka mu police, yakulemberako emisango oba okwemulugunya kwonna ku bapoliisi oba gye bayita complaints desk, yakolako nga omuwaabi wa gavumenti oba head wa prosecution, n'akolako nga OC owa Entebbe aviation security mu biseera ebyo. Onalaga nga 4 omwezi ogwokusatu 2018 omukulembeze w'eggwanga yamukuza nga Inspector General Police era n'alaga nti omulimu guno yagukola n'obuvumu n'obugumiikiriza n'okwagala era n'alaga nti oluvannyuma lw'emyaka 3 omukulembeze yamwongera ekisanja ekyokubiri ekyaweddeko olwaleero n'aba nti awezezza emyaka 6 ku bukulembeze nga Inspector General Police. Alaga nti we yatandika obuweereza nga Inspector General Police omulamwa gwali gwakukulaakulanya n'okuzimba ekitongole n'ekifaananyi ekya poliisi era nga akolaganira wamu n'abakulembeze abalala n'okufuna okuwabulwa okuva omukulembeze w'eggwanga ministry etwala ensonga z'ebyomunda twasobola okufuna enkyukakyuka ez'amaanyi mu mpeereza eya poliisi era mu kiseera bwabeeredde Inspector General wa Police tewabaddewo nnyo bikolwa bya ffujjo, kwegugunga n'okweyongerayo era n'alaga nti byonna ebirungi byakoze biri muno okusoomozebwa n'ebyo byalese ebiyina okwongerezebwayo mu maaso biri mu alipoota eno enzijuvu era n'alaga nti alipoota eno evudde mu bitongole byonna
ebya poliisi okuviira ddala kwasooka waggulu mpaka wansi nga tannaba kuwaayo ofiisi olunaku lwa ng'ennaku z'omwezi 3 January 2024 yawandiikira minisita atwala ensonga z'omunda ate nga ye chairman wa Police Authority kalabalaba w'emirimu wa poliisi mirimu gya poliisi ng'asaba nti akomekereze emirimu nga Inspector General wa Police olw'ensonga ze ng'omuntu n'ensonga ezikwata ku maka nga mulimu emirimu kati gy'alina okwenyigiramu egikwata ku famire. Mujjukire bulungi nnyo nti Inspector General wa Police yafiirwa taata we mu nkomerero ya wiiki eyo era okuziika kujja kubeera ku Saturday eno. N'alaga nti olunaku lwa leero kibadde kya ssanyu nnyo okuwaayo obukulembeze obw'ekitongole kipoliisi era ne yeebaza ng'alesese kwebaza yenna omukulembeze w'eggwanga okumuteekamu obwesige mu kukulembera ekitongole kino era n'amwebaza okuba nti azze amuwabula n'ayongerako ekitongole ki Uganda Police Authority ekikulemberwa minisita w'ensonga ez'omunda era nga naye abadde omu ku abo abazze bamuwabula ku bukulembeze n'okumuwa amaanyi eri abakulembeze b'ebitongole ebikuuma ddembe omuli CDF, Commissioner General of Prisons, abakulembeze by'ebitongole ebikessi n'abo aba Inspector General wa Police abaawummula abapoliisi abaalekulira n'abo bonna abakyali mu mirimu abakozi aba bulijjo ba civilian mu kitongole ki poliisi n'abo bonna n'ebitongole ebirala ebikumba ddembe byazze akolagana nabyo bonna abeebazizza neyeebaza ekyensuso ekitongole ekya Police Advisory Committee kyabadde akulembera nga chairman okumala emyaka 6 nti bakoze omulimu omulungi omunyuvu era n'abeebaza neebaza ne Police Council ne ba delegates bonna abatuula mu Police Council abasobolanga okujjanga ne tuteesa ku nsonga eza poliisi era ne tuvaayo n'empeereza n'ennongosereza ennuŋŋamu ezisobodde okuyamba. Neyebaza ebitongole ebizze bikwatagana ne poliisi oba ba stakeholders omuli aba Jailos Parliament, Uganda Human Rights Commission, bannamawulire ne bannayuganda bonna okumukwatirako era neyeyongera okubeebaza. Ono n'alaga nti wakyaliwo era emirimu egikyali banne gye bajja okweyongerayo okukola kino okutambuza. N'alaga nti nga bwagenda mu kutandika okuwummula ajja kuba ajjukira nnyo ebirungi bye basobodde okuggusa byasobodde okuggusa. N'asaba ekitongole ekipoliisi kyeyongere okutambulira ku mutindo n'okuyamba n'okuganyula bannayuganda. N'alaga nti oyo yenna n'amuddira mu kifo amwagaliza birungi byereere era naye asobola okukulembera ekitongole kipoliisi ate akituuse ku mutindo omulala era n'avaayo n'abasiibula n'abakubira kajjambo neyeebaza Uganda
neyebaza ekitongole ki poliisi neyebaza omuntu yenna n'ateekako omukono. John Martins Okoth Ochola, Inspector General Police omukadde. Eyo nga tuvuddeyo twagala okutegeeza bannayuganda nti tulina abasibe 7 era nga bateebereza okuba nti balina akakwate ku ttemu ery'entiisa eryakolebwa ku mugenzi engineer Daniel Bosa omutaka eyali akulira ekika ky'endiga mu Buganda. Twateekawo abakugu okuva mu bakessi ba crime intelligence ne CID okukola okunoonyereza nga bakolera wamu ne poliisi mu Kampala Metropolitan. Mu 7 bano abaakwatibwa mukimanyi bulungi tulina omuvubuka Lujja Noah agambibwa okuba nti yafulumya amasasi aganasula omugenzi ne gasaanya obulamu bwe. Ono yasobodde okudda engulu obulungi akyali mulago awamu n'omukyala Miren Naluwenda gwe twakwatira ku kkooti y'Ekisekwa. Bano n'abalala 5 baali mu lukwe olwaviirako okupangisa abatemu Serunkuma Enoch Lujja Noah n'abalala awamu n'olukwe olwafuna emmundu ekika kya AK-47 n'engeri omupango n'ekifo we baataayiza omugenzi bamale bamukuba amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. So bano 5 tujja boogerako kubanga nga fayiro eno emaze okukomawo okuva ewaabi wa gavumenti oba DPP. Tulage mu 5 baani abalina obujulizi obulina akakwate ku ttemu eryakolebwa. Olunaku lwajjo omutaka omugenzi engineer Daniel Bosa yaterekeddwa mu kibira eky'Embaale ekisangibwa mu Mpigi Town Council era tusaba omutonzi omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Poliisi mu kitundu ky'e Katonga yawaniridde ebyokwerinda era okuterekebwa kuno okw'omugenzi kwatambudde bulungi nnyo. Naye nga twagala okutegeeza ab'eŋŋanda ne famire nti tulina abasibe abatuufu abaapanga n'okwenyigira mu lukwe olw'okutemula omutaka engineer Daniel Bosa, naye wakyaliwo abo abakyekwese mu kiseera kino nga omukulu mu byonna ye mwami Lujja Bosa Tabula. Ono ye yaviirako entabwe yonna yeyaviirako olukwe olwaviirako ettemu eryakolebwa ku mutaka engineer Daniel Bosa. Ekifaananyi ky'ekirala bw'ati bw'alabika. Oyinza okumulaba ng'aseka naye nga ajjudde musaayi mwereere mu mikono era ye bw'ati bw'alabika. Tulina ne density ye alina myaka 38 era oyo Lujja Bosa Tabula mu kiseera kino ekitongole ekyabambega ekibuli kimunoonya oba kimuwenja mu nsonda zonna olw'okuba nti ye mutwe mukulu ku mupango ogwakolebwa mu kutemula omutaka engineer Daniel Bosa era nga mu kiseera kino abakessi aba crime intelligence awamu ne bambega okuva mu CID ekibuli
bagezaako okukubiriza oyo yenna ayinza okuba nga ayina amawulire agasobola okututuusa ku lujja bosa tabula asobole okukwatibwa avunaanibwe olw'ettemu lino, bayitire mu ssimu eya CID headquarters enamba 074 333 oba 074 then emirundi 3 nozaako 3 emirundi 3 then otuwe amawulire ago. Tutaddewo akasiimo ak'obukadde 10 ez'empeke ate nga zigwirawo eri oyo yenna asobola okutuwa amawulire agasobola okututuusa ku mwami Lujja Bosa Tabula. Yasobodde okusimattuka bambega n'abakessi ayina we yabadde alese ppiki nga yolekedde ku mwalo ogumu, era tusuubira nti gyali mu kwekweka mu kiseera kino, naye ng'ono abadde mutuuze ow'Ekabango Kakoola parish mu ggombolola eya Mutubagumu esangibwa mu disitulikiti ey'Empigi. Naye nga twagala okukubiriza oyo yenna anaasangibwa ng'amukwese nti ogwo gubeera musango gwa kinnaggomola okusanga ng'okwesa omusibe oba omuntu yeetaagisa poliisi oba omuntu azizza emisango, kubanga obeera nga alemesa ekitongole kipoliisi n'amateeka agafuga eggwanga lino. So naawe we tunaakusanga, era tukubiriza n'abakulembeze ababasawo ab'ekinnansi, kubanga tukimanyi nti ono naye ayinza okwagala okwesogga okutta omusango nga batera okukola, naye we tunaasanga oba oli musawo wa kinnansi oba nedda, omanya nti ogwo musango gw'amaanyi okukweka mwami Lujja Bosa Tabula. Mujjukira bulungi nnyo mu mwezi ogwo mu mwezi nedda abakeseera aba crime intelligence nga bakolera wamu ne poliisi y'e Nakaseke n'ekyankwanzi basobola okuzuula abaana b'obuwala babiri omuli Tusingwire Fiona myaka 4 ne Tandeka Patience myaka 5. Abaana bano baali babuzibwawo omu ku bakozi mu maka gaabwe gwe bayita Sande. Amaka gano gasangibwa ku kyalo ky'Ekirangazi mu ggombolola y'Engoma mu disitulikiti y'e Nakaseke, era ng'ono Sande omulimu gwe gwali gwakukeera kutwalanga abaana bano ku ssomero ku Apex Model Primary School, ate oluvannyuma ne balyoka bakomawo n'abakomyawo ewaka. Ku olwo maama waabwe yalinda Sande okukomyawo pikipiki mpaka ssaawa 3 kwe kuba ku ssomero lya Apex ne bamugamba nti abaana tebatuuse ku ssomero, kwe kukola ripooti ku poliisi y'Ekirangazi. Oluvannyuma lw'ennaku 3 olwa okuteeka pressure oba omuyiggo ogw'amaanyi ku bano bakibba baana oba kiwamba baana, basobola okufuna okutya, era abaana bano ne babasuula ku kyalo ky'e Kabaale ekisangibwa mu disitulikiti ey'Ekyankwanzi oluvannyuma lw'ennaku 3, era baali bakyali mu yunifoomu yaabwe naye nga olaba nti balimu okutya olw'okuwambibwa okumalira ddala ezo ennaku 3. Abaana bano bakebeddwa ne basanga nti tebalinaawo bisago byabatuusiddwako oba kukabasanyizibwa, era ne tubakwasa bazadde baabwe. Naye nga omuyiggo gukyagenda mu maaso ogw'okuzuula Sande, okununula pikipiki gye yakuulita nayo,
n'okunoonya abo abazze abaali mu lukwe luno. Ekikolwa ekirala ekyokuwamba omuntu n'ekigendererwa ekyokumutta kyabadde mu disitulikiti ey'e Madiokolo mu kitundu kya West Nile oluvannyuma olw'abavubi basatu omuli Swale Ochan myaka 62, Oromichan Felix 38 ne Chandiga Stephen okuwamba Ayikobua Sevia ng'ono naye muvubi nga bamulanga bagamba nti ono yagenda n'alyoka abba ebyennyanja bye baali bamaze okutega mu River Nile era bamusiba emikono ebigere mu ngeri ey'okumutulugunya era nga nakati omwami Ayikobua tannaba kulabika naye nga kaweefube akyagenda mu maaso ogw'okulaba nti asangibwa oba mulamu oba mufu kubanga engoye ze awamu n'essando oba sapatu twazisanze awamu ne bano abasatu abakwatiddwa. Ebikolwa bino tubivumirira. Then mu ngeri y'emu poliisi mu kitundu kya Nsangi Division ekyengera erina omusango ogw'omukyala gwe bayita Kemigisha Sharon ogwakolebwa ku poliisi eyo bbawe gwe bayita Kasozi Haruna ng'alaga nti mukyala we ono yabula ng'ennaku z'omwezi 23 February 2024 era ono alaga nti mukyala we yali yamukubira kwolwo ng'alaga nti yamukubira ku ssimu ye namba 0757171598 ng'alaga nti agenda kyengera mu meeting. Omwami ono yaddamu n'akubira mukyala we ku ssaawa 12:04 ez'olweggulo era n'amugamba nti meeting yali ekyagenda mu maaso. Bwe yagezaako ku ssaawa 2 ennamba za mukyala we zaali teziriiko n'akubira mikwano gye ng'omukyala ono talabika. So mu kiseera kino kyonna omukyala ono abadde anoonyezebwa poliisi okutwaliza awamu naye kitwewuniikiriza olwaleero Secretary General wa NUP Mwami Rubongoya okuvaayo n'alaga nti omukyala ono yalabise oluvannyuma lw'ennaku 9 era ng'alaga nti yabadde mu buwambi naye okunoonyeza kwaffe kulaga nti ne meeting gye yali agamba nti yali ekyengera yali teriiyo. So twagala okufuna omukyala ono Kemigisha Sharon atunnyonnyole wa gy'abadde okumala ennaku zino 9. Then mujjukira bulungi nnyo abasuubuzi 4 abaatemulwa mu disitulikiti ya Amudat oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi. Olukwe luno twakizudde nti lwapangibwa omwami gwe bayita Binyota Rashid yamaze okukwatibwa abakesse okuva mu crime intelligence mu kitundu ekya Elgon ne poliisi Mbale nga oluvannyuma lw'okukizuula nti Binyota Umaru era naye yali yapanga olukwe n'apangisa abatemu b'emmundu abaali balina emmundu basobole okulondoola muganda we gwe bayita Binyota Umaru basobole okumutta olw'enkaayana ze baali balina ku by'obusuubuzi. Binyota Umaru w'emyaka 34 yakubwa amasasi agaamutta awamu n'abasuubuzi banne 3 omwali Umaru Walime myaka 4, Ramadhan Boy 25 ne Abbas Mubaje 23. Binyota Rashid oluvannyuma lw'okumubuuza akana n'akataano yalaze nti kituufu yeenyigira mu mupango ogwaviirako muganda we Binyota Umaru okuttibwa n'abalala 3. So kino kiragira ddala nti ne mu famire okunenengana
kugenda kweyongera ne mu famire ezandibadde awamu olabira ddala nti okusomoozebwa kuli okw'amaanyi. Twagala okutegeeza abatuuze Embaale tugenda kukola kinene nnyo tulabe nti bonna abenyigira mu ttemu lino bakwatibwa ate bavunaanibwe. Then ate poliisi mu kitundu ekya Greater Masaka ne Sembabule erina batabani babiri omuli Nyesiga Gracious ne Kopolo Asimwe Enoch okuva mu reserve ya UPDF okupanga olukwe olw'okutta taata waabwe gwe bayita Bisamunyo John ow'Essembabule. Bano batondawo ebikolwa eby'effujjo akanyoolagano mu maka gaabwe agasangibwa mu kitundu mu kitundu eky'Essembabule ekyabaviirako okugoba buli omu awaka then ne balyoka bazindukiriza kitaabwe ne bamutuluma ne baguwanika ku muti gwa ffene nga balaga nti ono yeewanise ku muguwa. Bano ababiri bakwatiddwa era tubavunaana n'okutemula kitaabwe. Mpozi waliwo omukozi kiyambi eyeggalidde mu dduuka ly'omuchina n'ekigendererwa ekyokumenya seefu abbe ssente n'ebirala ebyamaguzi eby'amaanyi. Naye ono yakwatiddwa oluvannyuma lw'okulemererwa okumenya okufuluma edduuka lino era nga poliisi Kampala Metropolitan North ne Old Kampala balina Ongom Ronald Mukasa myaka 2 abadde omukozi owa Sun ow'omuchina gwe bayita Sun Hengde abadde atunda endiboota ez'engoye. Ongom ono yali yeekobaana n'owa booda w'ennansana gwe bayita Kaboyi era yeyamupangira olukwe olwo era nga 26 ono yeekweka mu ndiboota. Omuchina n'amuggaliramu zaali ziwera ssaawa 4 ez'ekiro n'amenya seefu n'aggyamu $28,600 n'ebirala ebyamaguzi eby'amaanyi. Agenda okwesanga nga tasobola kumenya kufuluma. Kaboyi n'alyoka amutwalira ennyondo asobole okumenya akamooli afulume, naye mu kiro abatuuze basobola okumuwulira nga akoona akamooli era ne bakubira poliisi ya Usaafi eyajja n'emukwata ne miliyoni ze 28,600. So poliisi ya Usaafi eri ku muyiggo ogwa munne gwe bayita Kaboyi. Then mu kitundu kya West Nile ne Aivu East CPS balina omusajja omufumbo myaka 8 gwe bayita Gunda James. Ono abadde mutuuze w'ekyalo kya Obaru ekisangibwa mu waadi eya Ombokolo. Ono yakwatiddwa ku ky'okutta mukyala we gwe bayita Chandiro Judith myaka 23 mu kiro ekyangalumu omwezi ogwokusatu guno 2024 olw'okumumma akaboozi okumala akaseera. Mukyala we Chandiro Judith yali yamulanga okuba nti onaze aganza abakyala abalala wabweru w'obufumbo bwabwe, so kwe kusalawo obutaddamu kumuganza kaboozi. Kino kyaviirako omusajja ono Agunda James okukwatibwa obusungu n'alumba mukyala we gye yali yeebase, n'alyoka amukwata
n'amukuba ebikonde eby'amaanyi ebyaviirako omukyala ono okuzirika n'afa. Oluvannyuma lw'okulaba nti mukyala we afudde, Agunda James yagenda ne yeeyanjula ku poliisi eya Aivu East CPS. Tweyongera okukubiriza abafumbo nti bakozese poliisi etwala ensonga mu maka, baleme kutuuka ku stage ey'okwetemula ate ng'ensonga z'amaka bulijjo zigonjoolwa. Then poliisi mu kitundu ekya Bukedi South, Tororo awamu ne poliisi Tororo ne Flying Squad basobodde okukwata ababbi babiri abazze bakozesa emmundu mu bukyamu mu kitundu eky'Etororo ne districts ezeriraanyeewo. Ababbi bakondo bano abadde bakozesa emmundu mulimu Haruna Juma w'Emukuju Tororo awamu ne Ojore William, ono ng'abadde musuubuzi era mu district ey'Etororo. Bano emmundu twasobodde okugizuula gye baali babba ku mupoliisi gwe bayita Otwani eyali akuuma offices za NIRA Etororo. Twagala okwebaza aba Flying Squad ne poliisi Bukedi ne Tororo olw'omulimu omulungi gwe bakoze. Katonga ne Gomba poliisi eri mu kunoonya abasajja babiri abatemudde omusawo w'ekinnansi Semagulu Hamad myaka 4 ku kyalo ky'e Kabwire Entalagi awamu n'omukyala gw'abadde ajjanjaba Buyinza Scovia myaka 25. Ono abadde mukozi w'ebbaala e Kakinga. Abasajja bano ababiri bagenda nga lumu March ne batandika okugulira omusawo ono w'ekinnansi omwenge, oluvannyuma ne bamwefuulira ne bamutematema. Embwa zaffe eziwunyiriza zasobodde okukoma ku kilomita emu ne zikoma awo. Then ate era mu kitundu kya West Nile ne Pakwach poliisi yakutte omwami gwe bayita Okumu. Yasobodde okukwata omwami gwe bayita Oyero Ojigi Dennis myaka 21 ow'ekyalo kya Abok mu district ey'e Pakwach. Ono naye yalumbye omusawo w'ekinnansi gwe bayita Okumu ow'ekyalo ky'e Nyakagoti. Ono yali yava ku muliraano e Congo n'ajja atambuza emirimu gye e Uganda mu Desemba oyo owa 2023. Mpozi mu kitundu eky'Ebushenyi awamu mu kitundu eky'Ebushenyi waliwo abaana, omwana eyakubiddwa laddu n'afiirawo. Bano babadde ku ssomero lya Nyakatuntu Primary School e Nyabubaale mu district ey'Ebushenyi. Abaana baali bafulumizibwa omusomesa gwe bayita Tumuhirwe Anet bagende bakole PE oba physical exercise. Naye wakati mu nkuba eyali etonnya ekyaviirako laddu okubwatuka tulina Omugisha Paul ow'emyaka 7 n'afiirawo. Banne abalala 3 tulina Omujuni Brighton 14, Arenaito Dennis 5, Mpulire Rajab 4 bakyawera ennemba n'ebisago byava ku laddu. Twagala okukubiriza amasomero naddala kati nga tuyingira ekiseera ky'enkuba nti kibeera kirungi nnyo okwongera ebikozesebwa ebisobola okukuuma abaana. Kati nga obuuma bwe bayita lightning arresters obubaka laddu bwe basimba ku ssomero ku wakati mu bibiina ddoomu offices wonna tekitwala ssente nnyingi, naye amasomero agamu galagajjalira nnyo ekikolwa kino. So twagala okubajjukiza nti kibeera kirungi nnyo okuteekawo buno obuuma obubaka laddu tutaase obulamu bw'abaana ababeera mu masomero.
Then mu kitundu eky'Essoroti waliwo abazadde ababiri omuli Eliano Sam myaka 23 ne mukyala we Anyado Judith myaka 19. Bano badde batuuze ku kyalo ekya Aten ekisangibwa mu parish ya Odudui Essoroti. Bakwatibwa oluvannyuma lw'okutulugunya muwala waabwe ow'emyaka 3 gwe bayita Aguti Oliver ekyaviirako omwana ono okunafuwa n'afa n'afiira mu nnyumba yaabwe. So poliisi yakozesa obwangu nga bamaze okugitegeeza n'ekwata bano abazadde ababiri. Abazadde tubategeeza nti abaana bano kwegamba mulimu amakubo abaana ge basobola okukangavvulwamu nga tetuyise mu bikolwa bya kubatulugunya, kubaswanula kibooko n'amakubo amalala agamenya amateeka. So tweyongera okubakubiriza okukolagana ne poliisi etwala ensonga z'abaana. Mujja kufuna obuyambi mu kifo ky'okutwalira amateeka mu ngalo. Kozi n'ekyensembyayo twagala okugumya abo abaasaba okuyingira poliisi nga professional police constable. Tulina ebifo ebiwerera ddala 25 nga twagala abalina Uganda Certificate of Education eya Senior 4 n'ebisaanyizo ebiralalala. Nga tukomekkereza okufuna applications ezisaba omulimu nga 18 February 2024. Twagenza okubalabalamu applications etwakafuna nga zisukka mu 1,700. So tugenda kusunsulamu applications zino tulabe abo ddala abalina ebisaanyizo tulyoke tufulumye olukalala mu maaso awo tutegeeze bonna. Kyandibadde kyasanyu nga bano ogumwaka 7 bonna babatuwadde, naye munnange ebikwatagana ne budget n'omusaala tebisobola kutukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngati misango ekyo kibeera tugoberera ekiragiro kya kooti kuba bibeera bizibiti ebyo bikozesebwa mu kuyamba okuza omusango. Nga bulijjo bwe tubadde tuzze nga tulaba nga pikipiki zikozesebwa mu